The third speaker is my mentor, Ms.Premalatha Paneerselvam ma'am, Senior Principal, Mahatma Group of Schools. Ma'am is a great educationist, administrator in the field of education. She is the Senior Principal of Madurai's renowned prestigious Mahatma Schools. Ma'am has done her BA from Saratuka College, Palayam Kotai. Ma'am has done her postgraduate in economics in Tyagaraja Arts College, Madurai. Ma'am has served as principal and headmistress in various education institutions. Ma'am is running a prestigious school in the city of Madurai, the temple city, namely Mahatma KK Nagar, Mahatma School Alagar Kovil, Mahatma School Baba Building, Mahatma School CBSE, Mahatma Global Gateway, Mahatma Schools ICSE and CBSE. And I am proud to say here, I am brought up, I am a product, and I am an alumni, alma mater. My alma mater is Mahatma, and I am an alumni of Mahatma Schools. I am always proud to say that to all the Mahatma family here. So, former President of India, Dr.A.P.J.Abdul Kalam, presided over the school's Silver Jubilee celebrations in October 2010, and that day is displayed as the historic, memorable day in the history of Mahatma Schools. Ma'am received National Best Teacher Award. It's a national award from the Government of India in the year 2009 from former President of India, Pratibha Patil. Ma'am's field of interest is education, academics, providing value-based education with practical learning, extracurricular activities, providing quality education. Now I am coming to our fourth speaker. And our fourth speaker is a very, very important speaker in this national summit. I welcome Mr. V. Pondrak sir, Scientific Advisor to former President of India, Dr. A.P.J. Abdul Kalam. Mr. Pondrak Velaisamy sir is an ADA scientist and a technical advisor to late His Excellency, the 11th President of India, Dr. A.P.J. Abdul Kalam. He has co-authored the book Manifesto for Change along with Dr. Kalam in the year 2014. Sir has been authored and co-authored a lot of books, many books. Pondrak sir is a great motivator to the young generations right now across the nation. And Pondrak sir is a great scientist, and sir has also anchored the editorial team of Billion Beats e-paper. Welcome you, sir. Welcome you to the National Summit. We are very much proud to have you here, sir. Welcome you, sir. Our next speaker is Mr. R. Prabhakaran, Advocate, Supreme Court of India, Chairman and Managing Partner, Proud Law Associates. Sir is a proud alumni of Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, a gold medalist in BABL, gold medalist in ML Attorney at Law Cost, USA, was a legal advisor to Ford, United States of America, a great legal scholar. He received India's Best Super Brain Award from Competition Success Review. Genius and iconic versatile personality in the legal arena. He has offices in Chennai, New Delhi, Doha, and Dubai. So I am very much happy to welcome all the chief guests, speakers, participants, faculties of Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, teachers of Mahatma Group of Schools, and everyone from Mahatma family, TNDALU family, participants from across the nation to this national summit on Kalam's vision for India 2020, ways to achieve them post-COVID. Now I welcome our first speaker, Honorable Justice Iqbal Ahmed Ansari, sir, to deliver his speech. Before that, we have a video to be projected on the screen as a tribute to Dr. A.P.J. Abdul Kalam. It's a national anthem. It's an anthem to Dr. A.P.J. Abdul Kalam done by disabled students. They have made this national anthem as a tribute to Dr. A.P.J. Abdul Kalam. Now I request Advocate Prabhakaran sir to project it on the screen.
Thank you, sir, for the wonderful presentation. It was so nice, and it was a great tribute by the disabled students to our former President of India, Dr. A.P.J. Abdul Kalam. It was a wonderful presentation, sir. Thank you so much. லூசா நீ லூசா? நான் எதுக்கு அதுலேருந்து கால் பண்ணுறேன்னா இதுலேருந்து என்ன தெரியாதுன்னா அப்போவே சொன்னேன் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன் வீடியோவை. ஆ I've joined. So now I welcome our chief guest, first speaker, Justice Iqbal Ahmed Ansari sir, to deliver his address. Sir, Justice, Lordship sir, please unmute your video and audio. Unmute your video and audio. I'm clicking on you. Lordship sir. Yeah. Please unmute your video and audio. Lordship, you unmute your video and audio. Immediately Abhishek. Is it okay? Yes, Lordship. Is it unmuted now? Unmuted. But video is not displayed. Lordship, switch on the video. Lordship, switch on your video, Lordship. Your audio is clear, Lordship, and you want to switch on your video.
As soon as you switch on, I will be projecting you on the screen. I find myself visible on the screen. Lordship, in your screen you're visible, but in the audience screen you're not visible, Lordship. So you please unmute your video. How do I unmute my video? No, you have to touch the video button on the screen. There is a video button on the screen. Just a minute on this. Sendil Raja sir, please mute your audio sir, please. Sendil Raja sir. Sendil Raja sir, please mute your audio. Please. Castro, Lordship வந்தாரு. Lordship பேசினாரு. Video audio Yeah. Okay. Now he left, I think. I think so. Okay. Now I welcome Ponraj sir, because Ponraj sir has a lot of commitments today. He has other schedules also. I request Ponraj sir to begin the session. I request Ponraj sir, scientific advisor to former President of India, Dr.A.P.J. Abdul Kalam, to begin his session. Sir, please unmute your video and audio, sir. So I'll project you on the screen. Ponraj sir, can you hear me? Ponraj sir? Ponraj sir, can you hear me? Yeah. Ponraj sir, please unmute your video and audio. Ponraj sir, you can begin, sir. Yes. So now I welcome Ponraj sir, former scientific advisor to former President of India. I welcome Ponraj sir, scientific advisor to former President of India, Dr.A.P.J. Abdul Kalam, to deliver his address. அன்பு நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். The National Summit on Kalam's Vision for 2020, Ways to Achieve Them Post-COVID-19, a tribute to Dr. A.P.J. Abdul Kalam, organized by Mr. Abhishake, Castro, and Advocate Mr. R. Prabhakaran, Supreme Court of India. My greetings to all of you. My greetings to the former Chief Justice of Patna Highcourt and Chairman of the Punjab Human Rights Commission, Honorable Justice Iqbal, Ahmed, Ansari. My greetings to Professor Dr.T.S.N.Sastry, Honorable Vicechancellor of TNDALU and my greetings to Madam Ms.Premalatha, Paneerselvam, Senior Principal, Mahatma Group of Schools, Madurai. My greetings to all of you. உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் கனவு நாயகன், இந்தியாவின் 11வது குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் இந்த மண்ணிலே விதைக்கப்பட்டு 5 ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்று இன்றைக்கு 5வது ஆண்டு நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. அவர் விதைக்கப்பட்ட நாளிலே
இந்த 2020 ஆண்டு கலாம் ஆண்டு. கலாம் 2020 என்ற இந்த வருடம் நாம் அனைவருக்கும் டாக்டர் கலாம் அவர்கள் கொடுத்த அந்த லட்சியங்களையும் கொள்கைகளையும் நமக்கு மீண்டும் நினைவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக அமைந்திருக்கிறது. கொரோனா என்ற ஒரு நோய் தொற்று உலகத்தை பிடித்து ஊரடங்கிலே உட்கார வைத்து, இந்தியாவையும் பிடித்து ஊரடங்கிலே உட்கார வைத்து கடந்த 4 மாதங்களாக நாம் ஊரடங்கிலே இருக்கிறோம். இந்த நிலையில் இந்த ஊரடங்கு நிலையில பொருளாதார வீழ்ச்சி, வேலை வாய்ப்பின்மை, வேலை இழப்பு, பல்வேறு சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் மூடும் நிலை, ஒவ்வொரு குடும்பமும் பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்திக்கக்கூடிய நிலை, வீட்டு வாடகை பிரச்சனை, மின்சார கட்டண பிரச்சனை, வங்கி கடன் இஎம்ஐ பிரச்சனை, நகை கடன் வட்டி பிரச்சனை, பள்ளி குழந்தைகளுக்கு ஃபீஸ் கட்டக்கூடிய பிரச்சனை, இப்படி பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்தித்துக் கொண்டு அடுத்து என்ன வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குமா கிடைக்காதா, நாம் வேலை செய்யக்கூடிய சுயதொழில் பண்ண முடியுமா முடியாதா, வேலை செய்யக்கூடிய தொழில் சாலைகள் துறக்குமா துறக்காதா, இப்படி பல்வேறு கேள்விகளுக்கு மத்தியில் இன்றைக்கு கொரோனா நம்மை நிறுத்தி இருக்கிறது. இதுதான் நாம் சந்திக்கக்கூடிய சவால்கள். ஒரு கிருமி சிந்தித்தால் அழிவு, மனிதன் சிந்தித்தால் வாழ்வு. ஒரு செல் உயிரி பாக்டீரியா, உயிரில்லாத வைரஸ் வெறும் புரோட்டீன், மல்டி செல் ஃபங்கஸ், இந்த மூன்றும் அதற்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய வேக்சின், தடுப்பூசி, ஆன்டிவைரல், ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி ஃபங்கல், ஆன்டி மலேரியல் மருந்துகளை எதிர்த்து தன்னை தகவமைத்துக் கொண்டு அது தொடர்ந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகி தன்னுடைய இனத்தை பெருக்கி மக்கள் இனத்தை அழித்துக் கொண்டு வருகிறது. ஒரு கிருமி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. கிருமி சிந்தித்தால் அழிவு, மனிதன் சிந்தித்தால் வாழ்வு. அறிவார்ந்த சிந்தனை, அறிவார்ந்த எண்ணங்கள், அறிவார்ந்த நிலையில் ஒரு நாடு நடத்தப்படுமே என்று சொன்னால் அந்த நாடு ஒரு வளமான நாடாக மாறும். அந்த நாடு ஒரு எத்தனைவித சோதனைகளையும் தாண்டி சோதனைகளை சந்தித்து அதை சாதனைகளாக மாற்றக்கூடிய வல்லமை பெற்ற நாடாக மாறும். நம் கண் முன்பாக கிட்டத்தட்ட இந்த கொரோனா பாதிப்பிற்கு பின்பு கிட்டத்தட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் மிகப்பெரிய பாதிப்பிலிருந்து தங்கள் மக்களை 3 மாதத்திற்குள் இந்த கொரோனா நோய் தொற்று பீக்குக்கு போய் பிளாட்டன் பண்ணி அதை கீழே கொண்டு வந்து நோய் தொற்றினால் இறக்கக்கூடிய விகிதத்தை ஒன்றுமில்லாமல் செய்திருக்கிறார்கள் 10 நாடுகள். இந்த லெவிட் மெட்ரிக்ஸ் என்ற டேட்டா படி குவாய் ப்ராவின்ஸ மெஷர் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 90 நாட்கள்ல இருந்து 120 நாட்களுக்குள்ள 10 நாடுகள் இந்த கோவிட் தாக்கத்தில் இருந்து தங்கள் மக்களை காப்பாற்றி இருக்கிறார்கள், தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை மீட்டெடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த லெவிட்ஸ் மெட்ரிக்ஸினுடைய ப்ரெடிக்ஷன் படி பாம்பேல இருக்கக்கூடிய ஐஐடி ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் மேப்பிங் இந்தியாவுக்கு பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ப்ரெடிக்ஷன் மேப்பிங் படி, அந்த டேட்டா ப்ரெடிக்ஷன் படி இங்கே நமக்கு வரக்கூடிய டேட்டாவை எடுத்து மேப் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது சென்னையில செப்டம்பர் 20ஆம் தேதி குறையும், தமிழகத்துல அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு நீடிக்கும், இந்தியாவில் அடுத்த 2 மாதங்களிலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் என்று கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்தியாவிலே டெல்லி மாகாணம், டெல்லி மாநிலம், அது மாநிலம் கூட அல்ல, டெல்லி ஒரு சின்ன ஒரு என்சிடி, நேஷனல் கேபிட்டல் ரீஜன். அந்த என்சிடி இன்றைக்கு 2ஆம் இடத்திலிருந்து இன்றைக்கு குறைத்து ஒரு நாளைக்கு தொற்று 1000 பேர் தான் என்ற நிலைக்கு அவர்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டாந்துருக்காங்க. இது நமக்கு கண் முன்பாக ஒரு ஆட்சி முறை நிர்வாகத்தினுடைய பவர் என்ன என்பதை நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது. ஒரு ஆட்சி முறை நிர்வாகம் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதை நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது. ஒரு நாடு எப்படி செயல்படுகிறது,
ஒரு மாநிலம் எப்படி செயல்படுகிறது, அரசு அதிகாரிகள் எப்படி செயல்படுகிறார்கள், மக்கள் எப்படி அதை கடைபிடிக்கிறார்கள், இப்படி பல்வேறு பரிணாமங்களை நமக்கு கண்முன்பாக கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறது. ஒரு பக்கம் கொரோனாவின் தாக்கத்தால் ஏற்பட்ட பொருளாதார இழப்பு, வேலை வாய்ப்பு இழப்பு, வாழ்வாதாரம் இழப்பு, நோய்க்கு பயந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு பக்கம் ஒரு நிலை, ஒரு பக்கம் மறுபக்கம் இந்த நோய் வந்தால் என்ன செய்வது, எப்படி பெரியோர்களை, பெற்றோர்களை, வயதான முதியவர்களை, கோமார்பிடிட்டி பேஷண்டை எப்படி காப்பது என்ற நிலை ஒரு பக்கம் இருக்கிறது. இந்த நிலையிலே கொரோனா நம்மை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறது. அது எந்த புள்ளியிலிருந்து நிறுத்தி இருக்கிறதோ அந்த புள்ளியிலிருந்து எப்படி செல்ல வேண்டும், அதற்கு அடுத்து என்ன வாய்ப்பு இருக்கிறது, என்ன வழி இருக்கிறது என்று பார்த்தோமேயானால் ஒட்டுமொத்தமாக டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி, டிராவல் இண்டஸ்ட்ரி, ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரி, இது எல்லாம் ஒட்டுமொத்த சேஞ்ச், கம்ப்ளீட் சேஞ்சை சந்திக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறது. அப்படியே மாற்றம், தலைகீழ் மாற்றம். இனிமேல் கோவிட்டுக்கு பிறகு, கோவிட் 2019 இந்த தலைப்பிற்கு ஏற்றபடி கோவிட்டுக்கு பிறகு என்ன நிலை ஏற்படும், வாழ்வில் என்ன மாற்றம் ஏற்படும், நம் பழக்க வழக்கத்தில் என்ன மாற்றம், வேலை வாய்ப்பில் என்ன மாற்றம், தொழில் என்ன மாற்றம் ஏற்படும், நாம் எப்படி நம்மை தகவமைத்துக் கொள்ள போகிறோம் என்பதுதான் நமக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. இந்த கேள்வியை எப்படி சமாளிப்பது, இந்த பிரச்சனையை எப்படி சமாளிப்பது, இதற்கு என்ன தீர்வு? எந்த ஒரு நாடு ஆராய்ச்சியில் முதலீடு செய்கிறதோ அந்த நாடு, அனைத்து நாடுகளும் ஆராய்ச்சியில் 3% அதிகமாக முழு முதலீடு செய்த நாடுகள் அனைத்தும் இந்த கொரோனாவுடைய தாக்கத்தில் இருந்து தன் மக்களை காத்திருக்கிறது. 4% ஜப்பான், இஸ்ரேல், சவுத் கொரியா, சைனா 2.75% ஆஃப் ஜிடிபி. இந்த நாடுகள் அனைத்தும் தன் மக்களை காப்பாற்றி இருக்கிறது. ஆராய்ச்சிக்கு கம்மியாக முதலீடு செய்த நாடுகள் அனைத்தும் சிக்கலிலே மாட்டி இருக்கிறது. டெஸ்டிங்ல சிக்கல், ட்ரீட்மெண்ட்ல சிக்கல், தடுப்பூசியில சிக்கல், இப்படி பல்வேறு துறைகள்ல சிக்கல் இருக்கிறது. இத்தனையும் என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா மக்களை 5 மாதங்களுக்கு ஊரடங்கில் வைத்திருக்கிறது. 2 மாதத்திலே நாம் வெளிவிடப்பட்டிருந்தால் இந்த பொருளாதார வாய்ப்பிலிருந்து நாம் மீட்டெடுக்கப்பட்டிருக்கலாம். இப்ப என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, அப்துல் கலாம் சொன்னது என்னது, அறிவார்ந்த வல்லரசு இந்தியா. அவர் வெறும் வல்லரசு இந்தியான்னு சொல்லல, அறிவார்ந்த வல்லரசு இந்தியாவை கட்டமைக்க வேண்டும் என்று 1998 டெவலப்ட் இந்தியா விஷன் 2020 என்ற திட்டத்தை அவர் 5000 வல்லுநர்களை வைத்து, சயின்டிஸ்டுகளை வைத்து, இன்ஜினியர்ஸை வைத்து, ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை வைத்து பல்வேறு மக்களது கருத்துக்களை கேட்டு ஒரு 25 வால்யூம் கொண்ட டெவலப்ட் இந்தியா விஷன் டாக்குமெண்ட்டை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு சமர்ப்பித்தார். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பார்லிமெண்ட்ல இந்த விஷன் ஃபார் இது நேஷனல் விஷன் என்று அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டது. பார்லிமெண்ட்ல அவர் ஜனாதிபதி அந்த பார்லிமெண்ட்ல அந்த விஷன் டாக்குமெண்ட்டை சமர்ப்பித்தார். 15 சட்டமன்றங்களுக்கு அதை சென்று அந்த கருத்துக்களை விதைத்தார். 20 ஆண்டு காலம், 15 ஆண்டு காலம், கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டு காலம் அப்துல் கலாம் அவர்கள் இந்த இந்தியாவை ஒரு வளர்ந்த நாட்டுக்கான பாதையில் திருப்ப வேண்டும், தொடர்ந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு 10% பொருளாதார வளர்ச்சியை எய்த வேண்டும் என்ற கனவை கொடுத்தவர் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள். அவர் இருக்க வரைக்கும் அது நடக்கல. 2010 அப்துல் கலாம் கொடுத்த கனவு ஒழுங்காக ஆட்சி செய்த ஆட்சி தலைவர்களால் மத்திய மாநில அரசுகள் சிறமேற்கொண்டு நடத்தி இருந்தால் மக்கள் வாழ்வு கொடுத்தார்கள். மக்கள் ஆட்சிக்கு 5 ஆண்டு காலம் பத்தாது, 10 ஆண்டு காலம் உங்களுக்கு கொடுக்கிறோம், நீங்கள் நல்லா இந்த நாட்டை வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு செல்லுங்கள் என்று வாய்ப்பை கொடுத்தார்கள். ஆனால் எந்த ஆட்சியும் தொடர்ந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு 10% பொருளாதார வளர்ச்சியை எய்துவதற்கான வழியை கூட எட்டவில்லை என்ற நிலை ஏற்பட்டது. 1980 சைனாவுடைய ஒட்டுமொத்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கரன்சி ரிசர்வ் $2.5 பில்லியன், இந்தியாவுடைய ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கரன்சி ரிசர்வ் $7.5 பில்லியன், 2 மடங்கு அதிகம். 2020 சைனாவுடைய ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் $3 ட்ரில்லியன், இந்தியாவை விட 6 மடங்கு அதிகம். ஒரே ஒரு வார்த்தை, மேனுஃபேக்சர் லோக்கலி மார்க்கெட் குளோபலி. ஒட்டுமொத்த சைனாவும் உற்பத்தி கேந்திரமாக மாறியது. சைனாவில் 2000 கிலோமீட்டர் நதிகள் இணைக்கப்பட்டது. விவசாயத்துறையில் புரட்சி, அறிவுத்துறையில் புரட்சி, ஐபி ரைட்ஸ், பேட்டன்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், கிட்டத்தட்ட 15 லட்சம் 16 லட்சம் பேர், ஒட்டுமொத்த 30 லட்சத்துல 14 லட்சம் சைனாவுடைய பேட்டன்ட்.
6 லட்சம் அமெரிக்காவுடைய பேட்டன்ட், இந்தியாவுடைய பேட்டன்ட் ஃபைலிங் 40,000. இதுதான் அறிவார்ந்த நிலைக்கு எடுத்து சென்றது. இன்றைக்கு சைனா உற்பத்தி செய்யாத பொருள்களே இல்லை என்ற நிலை காணப்படுகிறது. அதே காலகட்டத்தில் அப்துல் கலாம் கொடுத்தார் 98ல. இந்தியா ஒரு விவசாயம் நாடு, விவசாயம் சார்ந்த நாடு. விவசாயத்திலே விவசாயம் தான் இந்தியாவுக்கு முதுகெலும்பு. நிரந்தர பசுமை புரட்சி, 2ஆம் பசுமை புரட்சி வர வேண்டும். அந்த 2ஆம் பசுமை புரட்சி வர வேண்டும் என்றால் நீல புரட்சி வர வேண்டும். நதிநீர் இணைப்பு நடக்கணும், அதிதன் நீர்வழிச்சாலை உருவாக்கப்பட வேண்டும். இந்த இரண்டும் நடந்தால் கண்டிப்பாக இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் கண்டிப்பாக வளரும். கிராமப்புற மறுமலர்ச்சி, சுயசார்பு அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் கிராமப்புற சுயசார்பு அடைவதற்கு புறா திட்டத்தை கொடுத்தார். அந்த புறா திட்டத்தையும் புறா 1, புறா 2, சாம பிரகாஷ் முகர்ஜி அர்பன் மிஷன் 3 திட்டங்களை கொண்டு வந்தும் அந்த புறா திட்டத்தை ஒழுங்காக செயல்படுத்தவில்லை. கிராமப்புற மறுமலர்ச்சி நடக்கல. கிராமப்புறத்தில் மறுமலர்ச்சி நடக்காவிட்டால், கிராமப்புற பொருளாதாரம் மீட்டெடுக்கப்பட்டாவிட்டால், கிராமப்புறத்திலே பணப்புழக்கம் இல்லை என்று சொன்னால் வாங்கும் சக்தி எப்படி வரும்? வாங்கும் சக்தி இல்லை என்று சொன்னால் அதுக்கான டிமாண்டை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய, உற்பத்தி பெருக்கக்கூடிய நடவடிக்கை எங்கே நடக்கும்? உற்பத்தி இல்லை என்று சொன்னால் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடையும். நம் உற்பத்தி உலக நாடுகளோடு போட்டி போடக்கூடிய காம்படிட்டிவ்னஸ், அந்த காம்படிட்டிவ்னஸ் வந்தால் மட்டுமே நாம் உலக நாடுகளோடு போட்டி போட முடியும். இம்போர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன், இறக்குமதிக்கு தேவையான சப்ஸ்டிடியூஷன் கிட்டத்தட்ட 26% பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ், ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ல 26% பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் குரூட் ஆயில் இம்போர்ட்டுக்கே செலவழிக்கப்படுகிறது. அப்துல் கலாம் கண்ட கனவு எனர்ஜி இண்டிபெண்டன்ஸ் பை 2030 2005 கொடுத்தார். 2030க்குள்ள இந்தியா எரிசக்தி சுதந்திரத்தை பெற்ற நாடாக மாறும் என்ற திட்டத்தை கொடுத்தார். அதை நிறைவேற்றி இருந்தால் எத்தனால் ப்ரொடக்ஷன், எத்தனால் 20% கொண்டு வந்திருந்தால், எத்தனால் யூசேஜை 20% கொண்டு வந்து 60 மில்லியன் டன் மெட்ரிக் டன் பயோஃபியல் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்தியாவுக்கு இருக்கிறது. அதை செயல்படுத்தி இருந்தால் இன்றைக்கு உலக நாடுகளுக்கு பயோஃபியல் அத்துணை விமானங்களும் ஒரே நேரத்தில் ஒரு நாளைக்கு 1.5 லட்சம் விமானங்கள் விண்ணில் பறக்கிறது. அந்த 1.5 லட்சம் விமானங்கள்ல கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு மெஜாரிட்டி மோர் தென் 50% பயோஃபியல் இயங்குகிறது. இன்றைக்கு இந்தியா ஒரு பயோஃபியல் ஹப்பாக மாறி இருந்தால் ஒட்டுமொத்த விவசாயம், வறண்ட நிலங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு அந்த விவசாயம் பயோஃபியல் உருவாக்கி உலகத்தினுடைய பயோஃபியல் ஹப்பாக இந்தியா மாறி இருக்கும். இம்போர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் குறைக்கப்பட்டிருக்கும். நாம் சோலார் மின்சக்தியிலும் விண்ட் எனர்ஜியிலும் காற்றாலை மின்சாரத்திலும் நாம் சுயசார்பு அடைந்திருக்கிறோம். சுயசார்பு என்று சொன்னால் செக்யூரிட்டி, விண்ட் எனர்ஜி செக்யூரிட்டி, சோலார் எனர்ஜி செக்யூரிட்டி அடைந்திருக்கிறோம். எப்படி? நாம் இம்போர்ட் பண்ணி 75,000 கோடி சோலார் டெக்னாலஜி, சோலார் சிஸ்டம்ஸ் சைனாவிடமிருந்து இறக்குமதி செய்து நாம் பாதுகாப்பை அடைந்திருக்கிறோம். நமக்கு தேவையான சோலார் மின்சக்தி உற்பத்தி செய்திருக்கும், நமக்கு தேவையான விண்ட் எனர்ஜி உற்பத்தி செய்திருக்கும். ஆனால் அப்துல் கலாம் கனவு கண்டது இந்தியாவில் சோலார் எனர்ஜி, விண்ட் எனர்ஜிக்கான சயின்ஸ் டெக்னாலஜி ப்ராடக்ட்ஸை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஆராய்ச்சி, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தால் கண்டிப்பாக இந்தியா ஒரு பொருளாதார வல்லமை மிக்க நாடாக மாறி இருக்கும். நண்பர்களே, டாக்டர் கலாம் கொடுத்த கனவு, இத்தனை லட்சியங்களையும் கனவுகளையும் அவர் கொடுத்தார். 400 ஆண்டுகளாக அடிமைப்பட்டிருந்த இந்தியா 1780 உலகம் இண்டஸ்ட்ரி 1.0 ரெவல்யூஷனை பார்த்த பொழுது நாம் நமது வேடு நாச்சியார் இங்க பிரிட்டிஷாரை எதிர்த்து போரிட்டு வென்றார். 1870 உலகம் இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன் 2.0 கண்ட பொழுது நாம் சிப்பாய் கழகத்தில் போராடி கொண்டிருந்தோம். நாம் பிரிட்டிஷாரை எதிர்த்து போராடி கொண்டிருந்தோம். 1770 ஒரு மகா பஞ்சம் வந்தது இந்தியாவில். 50 லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட மக்கள் இறந்தார்கள். 1920 பெங்கால் பஞ்சம், 1940 பீகார் பஞ்சம், 1960 மகாராஷ்டிரா பஞ்சம். சுதந்திரம் வந்தது. அதற்கடுத்து நேரு எடுத்த திட்டங்கள் நீர்ப்பாசன கட்டமைப்பை, விண்வெளித்துறை கட்டமைப்பை, பாதுகாப்புத்துறை கட்டமைப்பை, அணுசக்தி மின்சாரத்துறை கட்டமைப்பை உருவாக்கி கொடுத்தார்கள். 5 ஆண்டு திட்டம் வந்தது. 1960களில் முதலாம் பசுமை புரட்சி வந்தது. இந்தியா ஷிப் டு மவுத் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள். அதிலிருந்து மீண்டெழுந்தது. இந்தியா உணவு உற்பத்தியில் பாதுகாப்பை அடைந்தது. ஃபுட் செக்யூரிட்டி நம்ம அச்சீவ் பண்ணோம். 385 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் உற்பத்தி செய்து உணவு உற்பத்தியில் பாதுகாப்பை நாம் அடைந்தோம். சத்துணவு, பால்
இந்த பால் உற்பத்தியில் வர்கீஸ் குரியன், முதலாம் பசுமை புரட்சியில சி சுப்பிரமணியம், MS சாமிநாதன், நார்மன் போர்லாக் அவர்கள் தலைமையில, நோபல் லாரட் நார்மன் போர்லாக் அவர்கள் தலைமையில இதை நாம் வென்றெடுத்தோம். இத்தனையும் செய்த பிறகு 400 ஆண்டுகளாக அடிமைப்பட்டிருந்த இந்தியாவை பஞ்சமான நாடு, பராரியான நாடு, பாம்பாட்டி சித்திரங்களை கொண்ட நாடு என்று சொன்ன நாட்டை 40 ஆண்டுகளில் அப்துல் கலாம் அவர்கள் விண்வெளி துறையில், ஏவுகணை துறையில், அணுசக்தி துறையில், ஏரோநாட்டிக்கல் துறையில் சுயசார்பை அடைய வைத்து இந்தியாவை உலக நாடுகள் திரும்ப பார்க்க வைத்தார் அப்துல் கலாம் அவர்கள். நண்பர்களே, அடுத்து ராணுவத்தில் இந்தியா ராணுவ வல்லமையில், பாதுகாப்பு துறையில், செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இன் கிரிட்டிக்கல் செக்டார்ல அச்சீவ் பண்ண வைத்தவர் அப்துல் கலாம் அவர்கள். ஆனால் பொருளாதாரத்திலே இந்தியாவை வல்லரசாக மாற்றவில்லை என்று சொன்னால், பொருளாதாரத்திலே இந்தியாவை உயர்த்தவில்லை என்று சொன்னால், இந்தியாவில் படித்துவிட்டு வேலைக்கு வரக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தரவில்லை என்று சொன்னால், இத்தனை 6 லட்சம் பேர் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் வருடத்திற்கு படித்து விட்டு வெளியே வருகிறார்கள். 1 லட்சம் பேர் இன்ஜினியர், 5 லட்சம் பேர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் அண்ட் டாக்டர்ஸ். இத்தனை பேருக்கு அந்த வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால், அவர்களுக்கான அந்த கனவுகளை நாம் நனவாக்கவில்லை என்று சொன்னால், அப்துல் கலாம் கனவு கண்ட அந்த வளர்ந்த இந்தியா விஷன் 2020 இந்த திட்டங்களை இன்றைக்குத்தான் அப்துல் கலாம் இஸ் நாட் அ பாஸ்ட், ஹி இஸ் a future. அப்துல் கலாம் இறந்த காலம் அல்ல, அப்துல் கலாம் தான் இந்தியாவிற்கு எதிர்காலம். அவரது கொள்கைகள் கையில் எடுத்தால் மட்டுமே பல்வேறு ஜாதி, இனம், மொழி, மதம் என்ற பிரிவினைகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு ஒற்றுமை, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் growth என்ற திட்டத்தை கையில் எடுத்து அப்துல் கலாம் கொடுத்த கொள்கைகளை நிறைவேற்றினால் மட்டுமே, அதற்கான தலைவர்களை நாம் உருவாக்கினால் மட்டுமே இந்தியா அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக இத்தனை பிரச்சனைகளையும் சமாளித்து உலகத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய நாடாக, உலகத்திற்கு உணவளிக்கக்கூடிய தேசமாக இந்தியா ஒரு பொருளாதார வல்லரசாக உருவாக முடியும். அப்போதுதான் அமைதி திரும்பும். அப்பொழுதுதான் நமது எதிர்கால சந்ததிக்கு ஒரு அருமையான அந்த கனவுகள், லட்சியங்கள் நிறைவேற்றப்படும். எனவே நண்பர்களே, உறக்கத்தில் வருவதல்ல கனவு, உன்னை உறங்க விடாமல் செய்வதுதான் கனவு என்று சொன்ன அந்த கனவு நாயகனது அந்த லட்சிய வரிகளை, சூரியனை போல் நீ பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சூரியனாக எரிய கற்றுக்கொள் என்று சொன்னார் அப்துல் கலாம் அவர்கள். நமது லட்சியம், நமது வெற்றி நமது லட்சியத்தில் இருக்கிறது, அடுத்தவர்களின் தோல்வியில் அல்ல என்ற உன்னத வரிகளை நம் மனதில் கொண்டு கண்டிப்பாக கனவுகளோடு, லட்சியங்களோடு உழைத்தால் கண்டிப்பாக அப்துல் கலாம் கண்ட கனவு நனவாகும். நமக்கு பிரகாசமான ஒரு எதிர்காலம் இருக்கிறது என்பதை மனதிலே கொண்டு தொடர்ந்து சிந்திப்போம். சிந்தனைகள் குவியட்டும், நமது அக்னி சிறகுகள் பறக்கட்டும். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for the wonderful, enlightening speech. Really, your speech is a great invigoration and motivation to the young generations. It is a power-packed speech, sir. You begin to the summit in a really effective speech. Thank you so much, sir, for being with us. Sir, in the midst of your busy schedule, as a whole day you are having a lot of programs. Thank you so much for spending your precious times and being here to encourage the young generations. Really, sir, we salute you. I salute you personally. Really a great speech, sir. Thank you so much. You are doing a wonderful anchoring. Thank you. Thank you so much. Greetings. You proved yourself you are a Mahatma Gandhi school product. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I welcome our next speaker, Honorable Justice Iqbal Ahmed Ansari, former Chief Justice of Patna Highcourt and the incumbent Chairman of Punjab Human Rights Commission, to deliver his address on the topic. Lordship, please unmute your video and audio. I'll be projecting you on the screen. Lordship, I have projected you on the screen. Please unmute your video and audio, and you can deliver your lecture. Lordship? Lordship, your audio is muted, and then your video. Yeah, now you're clear, and then your audio is muted, Lordship.
Lordship, your audio is muted. Is the red color? Yes, Is it yes, yes. unmuted? Is it Yes, unmuted yes. now? Now it is unmuted. Now it is unmuted. You can carry on. Can I speak now? Yes, sir. Now we can speak. Now we can speak. Right. It's a great education. The Professor Sastry, learned Vice-Chancellor of Dr.A.P.J.Abdul Law University, Madam Premalatha, a distinguished educationist, Mr. Punraj, Mr. Prabhakar, the Advocate Supreme Court, the children or students present here, ladies and gentlemen. I hope I'm audible to all of you. Yes, Lordship, you're audible. Yes, Lordship, you're audible. Yes, Lordship, you're audible. You see, I'm really very happy to be here on the occasion of the 5th Memorial Day of Dr. A.P.J. Abdul Kalam, a great humanist, a scientist, and the future of the world. As Mr. Punraj has rightly said that Dr. Kalam is the future and not the past. Sometimes a person is born and proves to be a curse for his society, his people, his country, his nation, and the world. An example can be Hitler. On the other hand, there can be a person born as a boon or a blessing, not only to his own people, to his own country, but to the world and the humanity at large. The other picture is that of Mahatma Gandhi. I'm really thankful to the organizers for giving me an opportunity to share my views with all of you. It's rare in the history of mankind that a person like Dr. A.P.J. Abdul Kalam is born. And blessed are those societies where such people are born. Now, we all know that Dr. Kalam was very fond of the youngsters, the children, students. He had a special fondness for them because he realized that they were the future of the country, not only of the country, of the world. Many of you may be knowing that very soon, in a few decades, entire Southeast Asia will have very young generation, whereas the West will have very old people. So the future of the world really lies in the hands of the youngsters, and large number of them will come from India. Now, in order to have or prove a boon to the society, a person need not be literate, but he has to be educated. Many of you may be wondering how a person can be educated and not literate, or literate but not educated. I'll give you an example. There were 5 young men. 3 of them were class 12 pass and 2 of them were graduates. They were unemployed, no employment anywhere. One day they decided that they will start an extremist organization. So it occurred to them that for starting such an organization, they will need some arms. For the purpose of procuring armed youth, they needed money. So what they did was they planned to kidnap a young boy or young child from the village
Unfortunately, when they went to kidnap this child, he was playing with another young child, and these two children were kidnapped. And the moment these two were kidnapped or disappeared, the entire village was shaken. There was tremor, and the search for the two children started. Out of fear, these young men, all the five, they killed both the boys and threw them into the, or their dead bodies into the river. Eventually, when the police was informed, they started finding answers to who was seen last, and the names of two of these young men appeared. So as soon as the names surfaced, these two young men were arrested. They were made the accused, and the investigation started, which led to the arrest of the remaining three. So all that five persons were. Ultimately, I'm not going into the trial, but the trial court convicted and sentenced them to death, and their sentence was upheld by the High Court. Now the question is that these people were educated, and still they committed or they did what they ought not to have, or no reasonable mind would have done it. It means that there is a difference between literate and educate. I may be a graduate. That graduation may enable me to speak a language, understand a subject. But if I am educated, then in that event I will be proved to be a boon to the society, to the humanity. And that is what Dr. Kalam wanted. His idea was to groom the children into good human beings. And that is what every noble soul has done. Now, as far as cleanliness is concerned, that was one of the subject very close to the heart of Dr. A.P.J. Abdul Kalam. He has in fact written about it also. And he has said that we do not in India abide by the very same rules which we follow abroad. When we go abroad, we don't throw anything on the street. But here in India, we spit on the street, we throw things off the street, anything. We take the life very casually. Now here you must note that India was a colony of the British. And because we were a colony, we had no respect for the rulers, for the rules, and for their laws. So disobey the law of such a ruler, we are not seen as something, some kind of a sin. Mahatma Gandhi, who led the disobedience movement, he was teaching the same thing. When he was brought on trial on a charge of sedition, I distinctly recall his statement, which he says that whatever statements have been made in the charge are true, but I have done it for my country. If under the law that you have made, which we don't recognize, if I have done any crime, you can punish me. And that's how it ended. But so in the colonies, people did not respect law. They obeyed law out of fear. And that is what we have to understand. After even 70 years, we follow or obey law only because of the fear which induces, or which the fear is which the fear is tells us not to do. Now that is what we have to very clearly understand, that India today is not a colony. Whatever laws we have, even if those laws are of the British era, the fact of the matter remains that we have adopted those laws
And that is why we have to abide by the law. And if we abide by the law, then obviously we will have a disciplined society. And unless we have a disciplined society, we will not be able to have the kind of society which Dr. Kalam had perceived. I think I have taken fair amount of time and we have started a little late. I therefore conclude with thanks to the organizers once again for giving me the privilege and honor of sharing my views on this great day of the 5th Memorial Day of Dr. Kalam. I thank the viewers for the patience which they have shown. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir, for the wonderful speech. Thank you so much. Really means a lot. Sir, your words really enlightened the legal students, law students, and then the law fraternity. Thank you so much. Thank you so much. And now I welcome our next speaker, Professor Dr.T.S.N.Sastry, sir, our Honorable Vicechancellor of Tamil Nadu, Dr. Ambedkar Law University, Chennai. Sir is a renowned educator in the field of law and a senior academician in the legal education in India. And sir is currently the Honorable Vice-Chancellor of Tamil Nadu, Dr. Ambedkar Law University, Chennai. I welcome Professor Dr. T.S.N.Sastry, sir, to deliver his address on the topic of the summit. Thank you, Castro. Thank you very much. Good evening to one and all. Iqbal Ansari, sir. Justice Iqbal Ansari, sir. And Advocate Prabhakaran and my student Castro, educationalists, and other ladies and gentlemen. It's a pleasure to share the platform with Justice Iqbal Ansari, sir. He visited our campus last year. We actually expected him to come this year also. I told him when I met him in Hyderabad sometime in the month of, February, and he promised, but unfortunately COVID situation has prevented it. I'm extremely happy to see sir again, once again on this platform, and hope this COVID will come back to give us an opportunity to meet people and share ideas and expressions, which I always believe that the bench bar academic relations are the important for nurturing legal education in the country. In this regard, I'm extremely happy. At the same time, a heartfelt grief in me always whenever I think of not because of today the great personality Bharat Ratna Dr.A.P.J.Abdul Kalam left us. Abdul Kalam is a versatile personality with a genius of thinking, open with tremendous commitment for the nation always. He never thought of himself but thought of the nation first. That is the reason why in his simplicity, in his calm and quiet personality of intellectuality, brought him the reputation that which no sovereign authority in the world, I can say, not India, as the people's president. I'm saying this because, though I never had much acquaintance, but still, the 15th convocation address
As President of India, Dr.A.P.J.Abdul Kalam delivered in Pondicherry University on 1st November 2004. It still fresh in my memories all the time. I'm not exaggerating. I'm not saying that today because I'm speaking on a dais. Because on that day, we have a good tradition in Pondicherry University. I don't know whether it's continued today or not. Once the chief guest completes the address, the faculty and the chief guest will interact sometime. They had an opportunity to meet the Bharat Ratna, former President of India, very closely and interact with him. And the convocation address what President Kalam delivered. I don't call him as a president, I call him the father of fathers, the father of the nation, the father that academic support, HRD mission, literacy mission, nobility thinking, creative leadership. And these are the 5 areas which former President of India concentrated in his convocation address conveys a lot. They make one important thing that Dr. Kalam has given to this world is that we are robust personality and it looks like a thinking and thought and be kind enough and have forgiveness and forgetfulness always is the most important principle that Dr. Abdul Kalam advocated throughout his life. A man of simplicity, a man of value, a man of common to all, like a small child to 100 years old person. But versatility cannot be given. In fact, I'm happy after reading most of his works on Vision 2030, Vision 2020, and other things what he has advocated in his book, in his works. Even after long period of education by A.P.J. Abdul Kalam, where we are reading. I'm sorry to say that today's youth, majority are good, but a minority are always wants to take the meat out of it without doing this humbleness, forgiveness. The law is there to protect us. I've made it where we speak various dimensions of Abdul Kalam's personality, linking with but the misuse of the missionary or compromising tendency with the values itself is the great, biggest disadvantage and corruption as has been advocated by the great scientists or the great political philosopher Chanakya. Because in the Arthashastra, he advocated corruption in a different perspective. Today, we think corruption means only taking money. Not following ethical moral values or not inculcating the values that are required for the society and to be advocated for the society and take the lead, be commonness and help the people, those who are in need, is also a corruption. We need not help everybody going into the streets doing our thing. Within your necessity, within your parameters, within your value system, with the institution position which you are handling, you do it, that is sufficient. I'm proud that we have excellent students in our School of Excellence in Law. They are not being motivated or modulated properly for several years. But then, I'm not exaggerating, I took the steps going with the students, sitting with the students, understanding, reading their minds and inculcating. Today, Ambedkar Law University has reached the peak both nationally and internationally. That shows that we have to follow, we have to inculcate the values and value system, then only the values and principles that are advocated by great leaders like Abdul Kalam will bring in the real change that we are expecting. Until we have robust personality with progressive thinking,
and forgetfulness and creative leadership, which universities are supposed to do. This creative thinking of leadership is not created. Talking on stages, making speeches is of no use, or remembering the great leaders is of no use. So, we have a saying which Abdul Kalam himself used to say that. So one person can do in one institution or one post where they are occupying, that spreads the light. This is the message that we gain from Dr. Abdul Kalam, and that's why he earned the reputation as a people's president, which is very great. I call him as a sovereign of sovereigns in the contemporary era. He's a man of humbleness, humility, and a man of simplicity. Though he is not there, his ideology, thoughts are there with us. At least, I hope, what some of the principles have been advocated by Dr. Abdul Kalam are now taking up shape in the name of advocation by the President, Prime Minister of India, Narendra Modi ji. Some of the things like Clean Bharat, help the people, help children, help women, all these things, self-help is the best help. And because one of the principles that Dr. Kalam advocated is that self-resilience. So until and unless, because we advocate, we thought of various things, but when we go for online shopping, online thing of power tools, then when are we going to develop Indian life and Indian things? Billions, more than 1.5 billion citizens are there in India, which is equivalent to 10 euros. Then are we still depending on foreign entrepreneurship? Are we not doing entrepreneurship in India? Don't we have entrepreneurship? We have everything. But the only thing is we need cooperation, proper leadership, and to bring the perspectives in a proper way than misusing, diverting the resources that are provided. With these few words, since various speakers are there, I thank my student and I wish him all the success and the organizers for giving me a great opportunity to share a few thoughts on. Thank you. I thank our Honorable Vice-Chancellor of Tamil Nadu, Dr. Ambedkar Law University, for his wonderful lecture, for his wonderful address on the topic, and really a great speech, sir, delivered by you. Sir, under your dynamic leadership, Tamil Nadu, Dr. Ambedkar Law University's flag is flying high, and as a student of you, I am very much proud to be a student, sir. Thank you, sir, in the midst of your busy schedule. Thank you for addressing this national summit as a tribute to Dr. A.P.J. Abdul Kalam. Our next speaker is one of the best teacher in India. I'm telling, she is one of the best teacher in India, and she is the national awardee from the President of India, former President of India, Pratibha Patil, for the national best teacher in 2009. And always, ma'am used to say one word, ஈன்ற பொழுதில் பெரிதுவக்கும் தன்மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். That word, that சான்றோன் என கேட்ட தாய், has created many lives, has created many students' future, and she is the backbone of all the Mahatmas, and she is a great administrator, great educationist in India, in the field of education. Now I welcome Ms.Premalatha Paneerselvam, ma'am, to address the national summit as a tribute to Dr. A.P.J.Abdul Kalam. I request Premalatha, ma'am, to unmute her video and audio. I would humble pronounce the promoter speaker Bhagwan, revered and esteemed guests of today. Most of the guests are from the legal side. I was really frightened to speak in front of all the great legal people of this country. I'm really honored. This honor is given by my student, Abhishek Castro. I'm very proud, Abhishek. And I cannot forget this opportunity that you have given to me to speak in front of so many people. So, apart from the revered guest, I also really honor all the viewers
and all the teachers from Mahatma School and the students from Mahatma School, the parents and everybody. It's a national summit. No, it is not that easy to organize such a kind of a summit by a young boy like Castro. And his enthusiasm has no limits at all. That's what I have been watching, like right from the time that he was a student of our school. Dr. Abdul Kalam had visited our school 11 years ago. He asked questions, that's what I wanted to tell, how he wanted the youth to undertake the responsibilities in life. He asked the question, will you all plant 5 trees at least in your lifetime and nurture them and take care of them? All the children said, yes, sir. And he asked another question, that will you all take care of the downtrodden people, at least 2 of them? Will you educate people who do not have the means to get education? He was asking such kind of questions to motivate the children to take up the responsibilities. It was a wonderful, wonderful opportunity for all the children who were gathered on that particular day. That was his aim, that was his dream, that was his everything. His whole life he sacrificed for the cause of the nation. It is a very rare phenomenon to come across a person who all the time talk about the country, the people, especially the youth. We proudly say that India has got a lot of youth population rather than like the other level population. So what are we going to do with such kind of a good treasure, the human resource? So all that, he was very particular, bold. That is what he was talking about, the second green revolution. Dr. Conrad was giving a very detailed kind of account about all the statistical data and whatever Dr. Abdul Kalam envisaged in his life and how to make India a great India, a superior India, a single man, without having any other kind of thinking. He was totally focusing his attention on the development of this country. So Mr. Conrad gave all the details. I was really, really appreciative of his kind of memory in giving all the statistical data, because he works very closely with Dr. Abdul Kalam. Couple of times even I got an opportunity to discuss about the curriculum that can be given based on his vision. In all that, I would have stressed the point about the values that we have to incorporate in education and how we have to give the scientific kind of knowledge to the children to compete with the other other part of the world. How do we have to stand away from everybody in the field of research or in the field of the discoveries and things like that. That is his kind of objective. So in that way, he has been going from one place to another place. Almost the whole country he would have traveled. Not only our country, also into other part of the world, and then he was expressing his desire to how to make the youth realize their potential, their resources, and how they're going to put it into action. That was his kind of expectation. He wanted everybody to dream about a greater India. He wanted people to go for different kind of levels to see going to be supportive. And in that way, he wanted people to have good character. That's what he said. One word he used again and again: sustainability. Unless we sustain in our goals, objectives, and other things, we cannot really achieve whatever we want to achieve. That's what he was trying to tell the youth. So it was amazing factor. But not even a day you have gone to bed without having this kind of an urge in his life. That's a simple and we cannot really meet such a kind of person. He was another Mahatma, I should say. When he came to our school, I was not able to speak to him speechless. I was not able to express anything because I was not standing next to him. To that extent, he has got such a vibration because all the time thinking good, doing good. That was his kind of whole, objective. That was his goal. That was his kind of life. That's all, nothing else. In that way, I got a very good opportunity to be with him for 2 hours in the school.
In that way, Abhishek got motivated. He studied in our school. And when he was a student, I have to talk about the student. He has gone to the level of conducting such a kind of a summit, collected all the boys and girls, and he was, ever since he started this mission, he was sending after messages to me saying that I'm organizing like this and I'm to please encourage our students, ma'am, like that. No, he was going on and on. I was really, like he is also a self-made person. He has taken so much of initiative. Because we cannot find so many of them coming out in that way during this COVID situation, but he wanted to do because it is 2020. It was the like Abdul Kalam's like life. It was all the time he was talking about Vision 2020. So what will happen after COVID? Gets settled? What is going to be the post period of COVID? And how are we going to strengthen our economy? How are we going to restructure ourselves? And how are we going to really, really come out with novel and very creative? Because education has that is what Abdul Kalam's kind of another objective. He wanted the creativity has to be instilled in the mind of children. That will really help them to become more and more powerful. The sharpening the intellect of the child is another activity in a school, and the teachers and everybody like us, we will have to sharpen the intellect of the children. Make them think beyond, to make them think constructively for the nation, for their family, for the society, for everybody. In that way, how are we going to create such kind of individuals? How are we going to plan our curriculum? How are we going to add like value-based system to see that they are all going to become beautifully individuals, committing themselves to the task of the country. So it all can be done only through education. So we wanted education for all, and the health for all. He wanted, settling the Green Revolution, he wanted the rivers to be connected to see that everybody is going to get the benefits, and now we're going to improve the quality of agriculture in India. So this is how he was, like going on and on this kind of a mission. So Abhishek would have got that influence. I would have read the whole of Wings of Fire in the assembly for the children to listen to, because many children they don't read. So I took it as a kind of a like proud moment to read it to the children, and thereby because he was born in like in Rameshwaram, which is very close to Madurai. We also got that opportunity. One of our persons, like gone to the level of the top citizen of the country. He became the of the country, and he didn't have any pride or he did not have any other kind of other things, and he was all the time working for the nation and working for the promotion of the individuals and things like that. So in that way, Abhishek has done a very good job. I'm very proud, Ashok. And Abhishek, as you said, the Indra Pudil Peruvakum Dharmaganai Sandron in a case. That's what, that's a kind of a feeling like that. I was really, really very careful right from morning that I should not be very emotional when I'm talking about Abhishek. When he was a student in the school, he used to direct plays and he used to be very creative. He did not mind about the criticism, whoever like created like passed on comments or anything. He was very, very like strongly subjective. I could see the steadfastness and the kind of perseverance in him to become a very good person. That is very important rather than anything else. In that way, he really made everybody proud. And I was very, very like sure that we will definitely go to that level, because we can notice the children, because in my experience as a teacher, as a principal or whatever it is, I have seen children right from the beginning, right from kindergarten, how do they really like the proceed and how do they work with the teachers, how do the parents work along with people's systems. So in that way, I appreciate it the best examples, and we used to have a lot of whatever things were introduced in the school, whatever other kind of resources given in the school, he made use of it properly. He was very obedient and he was very obliging to the people, teachers, and principal, and everybody. That has given him this kind of input. That has given him this kind of a status. And that has given him this kind of a courage to take up a kind of a topic to invite children to give their kind of suggestions, give their kind of like opinion about how are we going to face the crisis in the days to come? How are we going to strengthen the economy of the country? How are we going to overcome all the difficulties and obstacles that are there already? So in that way, once again, I want to say that I'm really, really proud of my son of Mahatma, and he has done wonders,
So bringing all these dignitaries itself is a big, kind of a thing. Like Justice of Patna, and then the University Vicechancellor, and like Supreme Court lawyer, and Mr. Punraj, all like a very good combination of people who have come to this like kind of function, and like he has made it really, really like great, great Abhishek. All the best. May God bless you, Kana. You will have to have a lot of like this kind of privilege to your life, and you will have to be a motivator, and you will have to motivate your youngsters and your kind of youth to see that you are going to become a role model to the entire community. Once again, thank you for the opportunity given. May God bless you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Your words and wishes always means a lot. Really, it is an enlightening speech. You have shared your experience on education. You have shared your experience on with Dr.A.P.J. Abdul Kalam. Thank you so much, ma'am. Ma'am, always Mahatmas, wherever they go, they will prove themselves and they will be providing a great service to the nation. Mahatmas, always they are great. Wherever they go, they will achieve. Thank you, ma'am. I thank in this moment all my teachers of Mahatma schools, Jackie ma'am, and then Priyadashni ma'am, Venkatraman sir, Priyakumar sir, Anandraj sir, and then all the entire faculties, entire professors, students, and teachers of Mahatma family in this hour. I bow down my head and I thank you all. Thank you so much. It really means a lot. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Now I will introduce our next speaker, Mr. R. Prabhakaran, Advocate, Supreme Court of India, Chairman and Managing Partner of Hon'ble Law Suite. Before Sir's address, Sir will be playing a video on Dr. A.P.J. Abdul Kalam. I request Advocate Prabhakaran sir to play the video. Okay, now I will invite Advocate Prabhakaran sir to address the session. Sir, kindly unmute your video and audio. Abhishek, is it clear? I'll pin you on the screen, sir. Wait. Sir, switch on your video and audio. Sir, switch on your video and audio. Sir, switch on your video and audio. Is it clear? Am I audible? Abhishek, am I audible? Yes, sir. It's audible, sir. Yes, Kindly, Lordship, mute your video and audio, Lordship. Yes. Sir, you can address. Yes, sir. Yes, you can address. Good evening to all, and it's a great occasion, and it's a great tribute, and it's a privilege to speak upon our former President, Dr. A.P.J. Abdul Kalam. Before that, I'd like to thank and extend my heartfelt thanks to Justice Ansari and for immediately accepting this invite, and Dr. Punraj also, the Vicechancellor of Dr.A.P.J.Abdul University, and the Premalatha from Mahatma School. There is a word which says, seeing is believing. We must hear about the terrific and the great heroes in our history, starting from the olden history, Mahatma Gandhi, Jawaharlal, and so many others. But whatever it be, if you reflect, then there are only two great leaders to us in the country, which we have seen recently past. And exactly, these two great
none to any other country. It can emerge as a superpower. So it has got the greatest potential. We have to unleash that potential, and the greatest tribute of Kalam that every generation of youth should get inspired. Like what Abraham Lincoln in America, the greatest thought leader is Dr. Abdul Kalam. So Abil Jalaluddin will be in the hearts and the minds of everyone. All the younger generations today they see him as a real iconic hero. If Kalam's value is inculcated, India can have a lot of scientists, a lot of humanitarian people with the highest integrity and knowledge, so that India can emerge. So it's not only talking about a Kalam. We have to follow in words and deeds. So if he's followed, if he's taken us into our heart, there is no doubt that India will realize the golden principles, the liberty, equality, fraternity, as mentioned in our constitution. So that is the only thing we can make our country progress. And I really thank Abhishek Castro for taking this initiative, for speaking about Dr. Abdul Kalam and to share our thoughts. I think many people have got a greatest knowledge and vision about it, but only what remains is that perfect execution. So if there is a clear plan, because always Kalam used to say, what is a crime? So lawyer, we have got a numerous definition for a crime. What everybody has to admire from Dr. Kalam is that he said, if you don't think big, it is a crime. So he said, dream big, think big. And finally he said, what is a dream and an ambition? Dream is an ambition is not what you see in your sleep. A thing that does not make you as a sleep. The same thing Vivekananda also, Vivekananda proposed the same theory. Take one idea, take us that idea, work for that idea, keep that idea in your nerves and steels and every frame of mind, and try to achieve that idea, arise, awake, and stop at till the goal is achieved. So let us make a solemn goal, solemn duty, affirmation on this day to make India as a great global economic giant power, and also to promote the minorities and to take care of the vulnerable, weaker section, physically challenged, transgender, all the weaker section of the people should be promoted. All the Indians, 1 billion plus Indians should act together. Thank you so much. Thank you so much, Advocate R. Prabhakaran sir, Advocate interpretation connecting Abraham Lincoln with Abdul Kalam, and it is really a great speech, sir. Really, it's an inspiring speech and a powerful speech, sir. Thank you so much, sir, for your wonderful speech. Really means a lot. And sir has been a great support. Sir has been a great support in organizing this national summit, and sir helped me like anything. Sir's so motivation behind me in organizing this summit to a grand success. So I thank Prabhakaran sir wholeheartedly for all his efforts, for all his great advices, and then for his motivation in making this initiative a grand success. Now we are coming to the final part of the National Summit of Kalam's Vision of India and ways to achieve them post-COVID-19. Now I want to say one thing. With Kalam, Dr.A.P.J.Abdul Kalam's blessing, this National Summit has become a great success. Morning we were facing a lot of technical issues and then many issues we were facing. But really, I feel that from the bottom of my heart I'm telling, Dr. A.P.J.Abdul Kalam's blessing was there really. That made this event a grand success. I thank Dr. A.P.J.Abdul Kalam for his presence with all of us in making this event a grand success. As a conclusion, my vote of thanks, I thank Justice Iqbal Ahmed Ansari, former Chief Justice of Patna Highcourt, incumbent Chairman of Punjab Human Rights Commission, and I thank my mentor, our Honorable Vicechancellor of Tamil Nadu, Dr. Ambedkar Law University, Professor Dr.T.S.N.Sastry sir, and I thank Ms.Premalatha, Paneerselvam ma'am, my mentor, Senior Principal, Mahatma Group of Schools, and then I thank Mr. V. Punraj, Scientific Advisor to former President of India, for his presence in this National Summit, and I finally thank Mr. R. Prabhakaran, Advocate Supreme Court of India, Chairman and Managing Partner, Promoter Law Case, for his great support and motivation behind the success of this National Summit. As a conclusion, if at all I did not know this as a conclusion, this summit will not have satisfaction. I will be showing this book. This book is really a great motivation for the youngsters across the world, across the nation. Millions of youngsters write this book as The Wings of Fire Against Revival by Dr. Abdul Kalam. I will read
his book, in page number 7, Abdul Kalam has wrote a wonderful prayer. Even my 10th standard teacher, andaddressed sir, in Mahatma schools, he used to recite this prayer in classroom. I really admire that and I follow that in my daily routine right now. I say the prayer. இறைவா நல்வாழ்ந்து இருந்த இறைவா உன் அருளை எண்ணி எண்ணி சொல்கிறேன். இறைவா என் பெற்றோர்களுக்கும் என்னுடைய ஆசிரியர்களுக்கும் மற்றும் எல்லோருக்கும் என்றென்றைக்கும் பெருவாழ்வு கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பாயாக. இறைவா என் நாட்டு மக்கள் ஒன்றுபட்டு வாழ நல்ல எண்ணங்களை உற்பத்தி செய்வாயாக. இறைவா மதங்கள் மக்களை பிரிவுபடுத்தாமல் மக்களை இணைக்க மத தலைவர்களுக்கு நல்லொருள் புரிவாயாக. இறைவா நம் நாட்டின் தலைவர்கள் அவர்களை விட நம் நாட்டை முக்கியமாக என்ன அவர்களின் எண்ணங்களின் மலர்ச்சி தீபம் ஏற்றுவாயாக. இறைவா என் நாட்டு மக்களுக்கு உள்ள உறுதியை கொடுத்து கல்வியிலும் தொழிலும் விவசாயத்திலும் கணிப்பொறியிலும் உயர்ந்த நாடாக வளர்ந்த நாடாக உழைத்து முன்னேற அருள் கொடையை கொடுப்பாயாக. அக்னிச்சிறகுகள் என்ற புத்தகத்தில் 7வது பக்கத்தில் அப்துல் கலாம் அவர்கள் இந்த பிரார்த்தனை அவர் தனிப்பட எழுதியிருக்கிறார். ஒரு அருமையான பிரார்த்தனை. இந்த பிரார்த்தனையை நாம் காலையில் சொல்லும் பொழுது எப்பொழுதுமே ஒரு புத்துணர்ச்சி, நமக்கு சாதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வெறி, வாழ்க்கையில் நாம் உயர்வை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய லட்சிய தீபம் நம் மனதில் ஏற்றப்படும் என்பதை நான் உண்மை நம்புறேன். இந்த பிரார்த்தனை மூலமாக as a conclusion, this would be as a conclusion. And recently organized the National Rewriting Contest 2020. In that we received 556 participants across the nation. The topic of this National Rewriting Contest was India post COVID-19. Across 25 states in India, 556 participants they participated, and we are planning to release the book by tonight. But due to the virtual conference, we are unable to release the book because judges are available in each unique corners of the country. So we will be soon sending the book to the chief guest and to the judges and to the speakers and to the participants through mail. So I thank you wholeheartedly as a tribute to Dr.A.P.J.Abdul Kalam with the kind cooperation, patience and all the participants. I want to especially thank the family, Mahatma family, Mahatma school teachers, students for their great support in making this initiative a grand success. And I thank Dr. Ambedkar Law University, my Honorable Vicechancellor of TNDALU, Prof.Dr.T.S.N.Sastry for his motivation, and TNDALU faculties, professors and everyone. And I thank my mentor, Ms.Premalatha, Paneerselvam ma'am, and the entire family of Madam for their wonderful motivation and wonderful support on making this initiative a grand success. Really, I thank you all so much. Now we end the session. Thank you so much. Always Kalam. Thank you. The board that you are going to release or not, you will be on release in the class. You have to say